I'll try not to speak so fast and so much. Obviously, as a son of a migrant, an Italian migrant, I understand that many of our migrants, like the Spanish and the people from South American background, many of you have left your home, a land, and many friends behind. I know that my parents went through the same process. It's never an easy process to leave all those things behind and come to a different country. Like yourselves, and like my parents, many of you have been migrants for quite a while. You have been probably one of the first generations of migrants. Mis padres son italianos, obviamente son inmigrantes también, esas son mis raíces, y como ustedes también muy probablemente que son emigrantes, son su primera generación de inmigrantes, entonces es bien importante entender cuáles son sus necesidades. This could be the longest speech ever. So obviously, I understand all that, and what I find very impressive here today is not about opening up a new building. It's about yourselves being here willing to keep on working, even though many of you migrated many generations ago. Obviamente, una de las cosas que más me llama la atención acá es que sí, es verdad, ustedes son todos inmigrantes, ya muy probablemente que han sido inmigrantes por muchos años, pero ustedes se han preparado y han venido. Este lugar no solamente es un símbolo de que estamos inaugurando un lugar, sino que el trabajo arduo que ustedes siguen haciendo como inmigrantes. Because of course, you're here today, not only to celebrate your culture, as Carlos said earlier, it's very similar to Italian culture, plenty of food, plenty of dancing and plenty of celebrations. But today is really about yourselves as new Australians, who aren't new because you've been here for a long time, but as people from Spanish descent and people from South American descent, you are here happy to help other communities engage and embracing the Australian way, and as well as helping yourselves and the next generation of Spanish and South American kids that come through, or generation that comes through. Obviamente ustedes están acá, claro, para inaugurar un lugar nuevo, pero también porque están empujando y tienen I'm lost for words, esas ganas de querer seguir adelante, se dice. I'm trying to look for encourage. Animar a la cultura a seguir con su cultura, con sus raíces, ahí está, gracias. Con las raíces que ustedes tienen y obviamente seguir como hispanohablantes. Obviamente ustedes no solamente son españoles o sudamericanos o centroamericanos, son gente que tiene su cultura, sus ganas de seguir. Ustedes también celebran como nosotros los italianos, con buena comida, buena música y buena compañía. So, in finishing up, because I could talk all day, I just want to thank you all, because you're a part of a very important family, the family of Fairfield, and I want to thank you all for your culture and everything that you bring to our local city. And bear in mind, and have this in your mind, that as a council we recognise you. Only last year we had the first South American festival in Fairfield City to celebrate your culture. Finalmente me gustaría agradecerles por estar acá. Obviamente ustedes son de una familia muy importante, de la familia de la Municipalidad de Fairfield. Ustedes son una comunidad muy importante dentro de nuestra municipalidad. Le agradecemos mucho porque siempre nos apoyan en todo lo que hacen y ustedes sigan adelante con todo lo que hacen. Tenemos la gran suerte que el año pasado hicimos el primer festival latinoamericano, o era africano, ¿no? De África. Muchas gracias por su ayuda. Y muchísimas gracias por siempre estar acá con nosotros y una vez más muchas gracias por su compañía y sigamos adelante. Gracias. One or two more. So just in finishing off, again I want to thank you all. And obviously, as the new mayor, I've only been mayor for 5 weeks, and I want to reassure you that my intentions are to work hard for the local community, regardless of which background. I've already proposed free new to Fairfield City something very innovative. We're going to have very soon the rolling out of free buses for all the community, starting from the showground, and that will run across the city.
Una cosa más, me gustaría agradecerles últimamente por estar acá, y ustedes saben, como nuevo alcalde, quisiera asegurarles de que las intenciones es seguir trabajando con la comunidad, seguir apoyando a la comunidad, no importa de dónde usted venga, no importa cuáles son sus antepasados, y una de las iniciativas que tenemos para presentarles a ustedes es que dentro de la comunidad tendremos buses gratuitos desde el showground hacia la ciudad. Eventually, of course, I'm hoping these buses will go throughout all our cities, but it's obviously very important to migrants, because a lot of the migrants, as I understand, the husband goes to work, the wife might be home, and they find it difficult to get around. Further to this, I've proposed a mayoral scholarship for education, for sports, and for people with special needs, as well as arts. And something that's very important to the people here today, which will be approved very shortly, is a new volunteers grant. Because we have many volunteers in this local room, this grant will be able to be applied by many volunteers, because as a council or as a government, we could never repay the work that volunteers do, not just for their own community, but for all communities. So it's something that I'm really looking forward to have on the table, and I'm fairly confident this will be approved soon. And also last week, I proposed a new mulching service, obviously. This applies to everybody, because not only Spanish or Latin people have trees, but this you'll be able to actually go and dispose of your branches for free. We can mulch them, and you can take back as much mulch as what you want. I wish to thank you all a very good day, and thank you very much for having me here. Okay, una de las propuestas que también tenemos es, estamos tratando de conseguirnos fondos para becas, por ejemplo, para arte, para estudios, para deporte, y otra cosa que también estamos trabajando y vamos a aceptar es un fondo para los voluntarios. Sabemos y entendemos que en nuestra comunidad tenemos muchos voluntarios, no podemos pagarles ni tenemos palabras como para agradecer el gran trabajo que nuestros voluntarios hacen, así que en el futuro también estamos aceptando unos fondos para un proyecto que es para los voluntarios. También, por ejemplo, otra de las cosas que queremos hacer en el futuro, estamos trabajando arduamente, vamos a empezar nos vamos a empezar a cortar gratuitamente las ramas de los árboles, a cortarlos, no a cortar el árbol, sino que a podarlo, ahí está la palabra, a podar los árboles, muchas gracias. A podar los árboles, así que usted va a poder podar su árbol lo más que usted quiera y va a ser algo gratuito. Así que muchas gracias, estamos trabajando fuertemente y gracias nuevamente.